Hey guys, how are you? How are you doing? I hope you're doing great and very great. Today it's on a Saturday and it's also a very beautiful morning here at the countryside. So today I want to prepare cereals that I will be using to make porridge flour. What cereals do you use to make your own porridge flour? By the way, today it's a very calm morning. Hakuna upepo penye kunakuanga. So nimeamua kuchagua hizi vitu saa hii asubuhi sababu ikifika masaa zingine saa 4 huwezi kaa nje because the sun will be sunning. This is a semi-arid place. A semi and a semi-arid place. Yes. So huku mtu anafanyanga vitu asubuhi mapema before jua itokelezea, sababu ikitokelezea hakuna kitu unaweza fanya. You can do nothing. So that is one of the cereals zenye natumianga. Hii ni mwere. How do they call it in English? Sorghum? Yeah. Ujia hii kitu inakuanga very sweet. Then kuna hii ingine natumianga hizi mbili. Hii tunaitanga ogembe. How is it called in English? Okay. Nitafanya research, nitawaandikia hapo kwa screen. Yeah. Tengeneza unga ya uji, you can use this. Utumia hii yenye nimekuambia. You can also add some tubers kama vile cassava to have dried them. Unaweza ongezea dried bananas, unaweza weka groundnuts, unaweza weka beans, unaweza weka mchele, unaweza weka mahindi, that is maize. Unaweza weka pia unaweza ongezea omena kama unanga. If you don't have any problem with that smell like that, you can add it also. What else can you also add? That is by the way, porridge flour you can add any flour you like it or you like it. But for us, we prefer just these two cereals, this one and the other one that I have shown you. Okay, tutachagua hizi. Lazima uchague sababu kuna kwanga na sometimes kuna kwanga na mawe na vitu kama utu. Vitu kama utu. Yeah. Kama utu usipotoa ile siagu itakuwa kwa porridge yako. So lazima tuzitoe. And after that tuoshe. Usafi ni wa maana sana. Unajua kuna watu waoshangi
kama tu venye rice, kuna wenye wanaoshanga rice hawaoshi, so for us tunaoshanga uhivi nasikia grandma akiita uhivi tutaini. To make sure umechagua nini cereals zako, and also it's important badala ya kwenda kununua unga yenye imesiagwa, especially ikikuja ni hii porridge flour, make sure umenunua your own cereals, unajichagulia then unajioshea. Sababu imagine ever just tell me, mtu mwenye akona cereal shop, do you think akona time ya kuchagua hizi vitu na anazisiaga ziko in large quantities? Do you think that they have the time to do all this? No, hakuna mtu akona hiyo time. And that's why naweza waambia it's better when ununue vitu zako za kutengeneza uji kama ya these cereals. Take your time, enda ununue, kuja uzichague, zioshe, then ujipelekee wenyewe kisiagi. Sababu niambie, mtu mwenye anafanya biashara akona 10 kg kama hizi zinakaa hivi, do you think akona yote ya kuchagua hizi vitu mpaka zikuwe safi? Haya, na maybe akona other things pia anafaa, other cereals, especially kama hizo zinapama tofauti pia zinahitaji kuchaguliwa. You think yeye akona, unafikiria akona yote ya kuzichagua? Hana hiyo time, so yeye atazichota tu then akizipeleka na kisiagi zisiagwe. Okay, na hapo wewe unaenda tu unanunua uji na uji hata kwenye kisiagwa hiyo, especially kama ni unga ya uji, make sure umejichagulia vitu zako na umejioshea. Usiende kununua tu unga just kununua tabu imesiagwa. Be very careful. So guys, sababu inakaa kama itatake a lot of time ndio ikuwe safi, acha kwanza nioshe hii mwele, nianike, nikaupange, hii itakii time nyingi kukauka. Hata tuoshe. Sawa.
Unaona venye hii maji inakaa ni chafu. Ndio maana nataka nikuinsistia, enda ubai vitu zako za kutengeneza uji, chagua vitu zako, ona, then ujioshe stuff zako, ujioshe nini zako, utakuwa umeavoid kukula uchafu mwingi. Ona, na nilikuwa nimechagua. So tutamwaga hii maji, tuoshe tena, ndio tuende tukazianike. Guys, kama tumefika at this point, please nakuomba tu subscribe, hit that subscription button. At least sasa saa hizi zimekuwa at least ziko somehow better. So acha sasa tungoje zikauke, then later subscription button. Yeah, just that tufikishe 100 subscribers. Bye. Alafu naona vile nilikuwa naambia the sun is sunny. Na hivi ndivyo jua inakaa. Anyway guys, please subscribe and also comment. Yeah, a positive comments. And bye. Hey guys, how are you? Yeah, I hope from the last time tuko hapa mko salama. Acha tuende nini zetu zilikauka. Acha sasa tuende kisiage. Let's go to the portion to siage our porridge flour. Yeah, that's okay. Today tunaman. Don't mind. Penye niko karibu na shule ndio wanasikia sauti hiyo.
So acha twende Kisiagi. Unga. And finally guys, tushatoka Kisiagi. Na tukapika uji. Even ndivyo inakaa. And it's very sweet. Hii ndio chakula, hii ndio breakfast ya ushago, especially in ushago. Thank you guys, we've come to the end of this video, and if you have not yet subscribed, please subscribe so that you can be notified anytime we upload a new video. Stay tuned for more of this.